মার্চ ফরওয়ার্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, যারা আজকে আমাদের নিয়মিত আয়োজন ইতিদের সাথে এক সন্ধ্যায় শোনার জন্য বসেছেন ফেসবুকের সামনে, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সকলেই জানি, বিশেষ করে যারা আমরা তো সবার জন্যই আসলে আমাদের আজকের শ্রদ্ধেয় অতিথির কথাগুলো অ্যাজ হিউম্যান বিইং সবার জন্যই প্রযোজ্য। আমরা স্যার আমাদেরকে পাবলিক সার্ভিস আসার সেটাতে প্রফেশনালিজমের বিষয়, ডেডিকেশনের বিষয়টি আজকে স্যার আলোচনা করবেন। আর স্পেশালি স্যারের প্রতি আজকে আমাদের অনুরোধ থাকবে, আমরা 42nd বিসিএস স্পেশাল বিসিএস যেটা ফর ফিজিশিয়ানস ডাক্তারদের জন্য যেটা হতে যাচ্ছে আগামী 26 ফেব্রুয়ারি, অলরেডি আজকে আসন বিন্যাস ঘোষণা করা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। আমরা সেই বিষয়েও স্যারের কাছ থেকে একটু স্পেশালি জানার চেষ্টা করবো, যেহেতু 26 তারিখ পরীক্ষা, শেষ মুহূর্তে ছেলে মেয়েরা কিরকম কিভাবে নিজেকে ক্যাপেবল রাখতে পারে, চাঙ্গা রাখতে পারে, সেই বিষয়েও নিশ্চয়ই আমরা স্যারের কাছ থেকে শুনবো। পাশাপাশি স্যার আমাদেরকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য মার্চ ফরওয়ার্ডের যারা সম্মানিত সদস্য, মার্চ ফরওয়ার্ডের পেজ থেকে হওয়ার কারণে, লাইভে হওয়ার কারণে, যারা এর বাইরেও যারা আছেন, আমাদের সদস্য বহির্ভূত আউটসাইডার যারা আছেন, তাদের জন্য আশা করি স্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন আমাদের কেরিয়ার, আমাদের জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে। আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের শ্রদ্ধেয় অতিথি ইমরান বিন ইউনুস, প্রফেসর ডক্টর ইমরান বিন ইউনুস স্যার। স্যার একজন খুব বাংলাদেশের বিশিষ্ট একজন ফিজিশিয়ান, একজন রিসার্চার, একজন প্রফেসর, একজন ট্রেনার, এডুকেশনিস্ট, এবং স্যার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমরা স্যারের কাছ থেকে শুনবো। আমি আপনাদের সবাইকে একটু বলবো, যারা এই আলোচনাটা শুনছেন, প্লিজ নিজেদের টাইমলাইনে শেয়ার করবেন। স্যারের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। কমেন্ট বক্সে দিলে সময় সুযোগ হলে স্যারের কাছ থেকে আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার চেষ্টা করব। তো আপনারা যাদের শোনা দরকার মনে করেন, আপনাদের বন্ধুদেরকে নাম মেনশন করে দিন, কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা জানাবেন। স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, আমি শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। কেমন আছেন স্যার? আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি স্যার, আপনি একটু যদি বলতেন। হ্যাঁ, আমি বলছি। ওকে, শুরু করব। জি স্যার। শুভ সন্ধ্যা। আমি কিন্তু বাংলিশে কথা বলবো, শোনা যাচ্ছে? বাংলা এবং ইংলিশ দুটো মিক্স শোনা যাচ্ছে স্যার। অলরাইট, I'll avoid the die-hard English. আমি প্রথমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মার্চ ফরওয়ার্ডকে, তাদের এত ওয়ান্ডারফুল প্রোঅ্যাক্টিভ এই প্রোগ্রামগুলোর জন্য, আগামী প্রজন্মের জন্য। তবে একজন হিসাবে, দেশের নাগরিক হিসাবে উদীয়মান বাংলাদেশ, সেটার জন্য আমি একটু দুঃখিত হচ্ছি যে আমাদের যে আগামী প্রজন্মের যে একটা বিসিএস এর প্রতি যে অমোঘ আকর্ষণ, সেটা হয়তো তাদেরকে কষ্ট দিবে। সবাই তো হবে না, তাই এর অন্য অপশন গুলাও খোলা রাখতে হবে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে মিস্টার ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং তারপর আমি আমার একটা প্রেজেন্টেশনে চলে যাচ্ছি। আমি আজকে প্রেজেন্টেশনের টাইটেলটা রেখেছি, এটা হলো লুকিং বিয়ন্ড দ্য বক্স। আমরা সবাই গণ্ডীভূত হয়ে গেছি, কিন্তু এবং ফলনধর্মী জীবনের জন্য, কাজের জন্য আমাদের গণ্ডির বাইরে তাকাতে হবে। সেটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিসিএস এবং হেলথে যারা আগামী দিনে পরীক্ষা দিবে, তাদেরকে টার্গেট করে পরীক্ষার বাইরে, গণ্ডির বাইরে কিছু কথা আমি বলবো। শুরুতে আমি একটু ডিসক্লেমিং এ যাচ্ছি। আমার খুব ফেভারিট ক্যারেক্টার হলো এই চারটা, সবাই মনে হয় জানে, এই নিনজা টার্টেল গুলো। আগে ফেভারিট ক্যারেক্টার ছিল আমার, নাম্বার 1 ছিল
কুমফু পান্ডা, কিন্তু দেখলাম সে খালি খায় আর মোটা হয়, তার অত সব বুদ্ধি টুদ্ধি নাই, গায়ের জোরে সব সারে। দেন আমি এই গ্রুপটাকে খুব ভালোবাসি। দে আর নটি নো ডাউট, বাট ভেরি প্রোডাক্টিভ। আর তাদের টিচার মাস্টার শিফু। বাট আমি আজকে যা বলতে চাই, সেখানে আমি একটু পারপ্লেক্সড উইথ টু লিটল নলেজ এন্ড প্রমিজিং। আমি প্রমিস করছি, প্রতিজ্ঞা করছি, যারা দেখছে তাদের সবাইকে আমি বোর্ড করব। এন্ড সাথে সাথে আমি নিজেকেও নিজের জন্য একটা বোকা বানাবো, বিকজ নিনজা টার্টেলদের টিচার, যে গুরু, মাস্টার শিফুর মতো না। অতএব আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, ভাই সব সাবধান। আমরা শুরু করি যে পৃথিবীটা যে ইভলিউশনারি প্রসেসে যেভাবে পৃথিবীটা শুরু হচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ এ স্পাইরাল। এবং এটা যেতে যেতে আমরা অনেক অ্যাবাউট মানুষ হিসাবে, হোমোসেপিয়েন্স হিসাবে, ইটস অ্যাবাউট 3 মিলিয়ন ইয়ার্স পেরিয়েছে। আমরা এই পর্যায়ে এসে 21st সেঞ্চুরির প্রথম এই সেঞ্চুরির কিছু বিশেষত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন ফরিদ জাকারিয়া নিউজ উইকে। ওনার চুম্বক কথাগুলো ছিল, the 21st century will be the century of change. Mind it, change. More things will change in more places in the next 10 years than in the previous 100. Most countries are not ready for this dizzying ride. He acknowledged that even not the United States of America is not ready. Look, আমরা যদি 90 থেকে চিন্তা করি, 1988-এ প্রথম আমি কম্পিউটার ইউজ করেছি, যা হার্ড ডিস্ক ছিল না। এর পরবর্তীকালে তখন ছিল ডস, এবং এটা একটা ভেরি 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 খুব খুব কষ্টকর কাজ ছিল কম্পিউটার ইউজ করা। কিন্তু এখন আমরা দেখছি ওই সময়কার অনেক কিছুই বাতিল হয়ে গেছে। সর্বশেষ যেটা বোধহয় বাতিল হতে যাচ্ছে, আমাদের ট্র্যাডিশনাল মোবাইল ফোনগুলো। এবং একটা খুব সুন্দর একটা বর্ণনা ছিল, স্মার্টফোন এসে কি কি যন্ত্রপাতিগুলোকে অবসলেট করে দিয়েছে। সো উই মাস্ট রেডি। আর আমরা কি সবাই সেই চেঞ্জের জন্য রেডি? আমরা রেডি থাকছি না বলেই আমরা সব সময় অ্যাডক কাজ করছি। আমরা যদি অন্য বাংলায়, সাধারণ মানুষ যেভাবে করে, আমরা ছ্যাপ দিয়ে চলছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে সব জায়গায়। তো এই যে দেখেন কোভিড ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যেটা হচ্ছে, প্রথমে বললো 4 weeks, দেন নাও 8 weeks। আমি ভ্যাকসিনেশন নেওয়া শেষ হয়ে গেছে আজকে কয়েকদিন আগে, 8 তারিখ আমি ভ্যাকসিন দিয়েছি, আজকে SMS পেয়েছি। মানে কি? এই মানেটা বুঝতে হবে। চেঞ্জটা আমরা কতটুকু আমরা নিজেদের মতো করে নিতে পেরেছি কার্যকর ভাবে। আমি এরপর যেটা বলবো, আমার একজন ফেসবুক বন্ধু অধ্যাপক সাকি জিনাত পারবিনের, আমি তার কাছে পারমিশন নিতে পারিনি, বাট ফেসবুকে এই কবিতাটা যখন উনি দিয়েছেন, আমার মনে হয় she reflected our situation overall. বিবর্তনে বদলে যায় সভ্য মানুষ, নেতৃত্বের উন্নাসিকতায় ভুলিয়ে দেয় মনুষ্যত্ব, জাত, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, ক্ষমতার আধিপত্যে তুচ্ছ সবকিছু, অহংকার, বিত্তবিলাস আর আত্মগৌরবে প্রকৃতির বুকে নিষ্ঠুর অত্যাচার। মাটির মানুষ কুপিয়ে তোলে রক্তাক্ত মাটি, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বাতাসে হাহাকার। ছুটে চলা বিরামহীন যান্ত্রিক জীবনে শুধু চায় চায় আরো চায়। প্রাণহীন, স্পর্শহীন, ভালোবাসাহীন জীবনে শুধু নাই নাই আর নাই। লৌকিকতায় ভরপুর আধুনিক জীবন, সবকিছু হাতের মুঠায়, জগৎ, সংসার, পুরো পৃথিবী, কিছু নেই বাকি। দেখে হাসেন বিধাতা, রহস্যময় হাসি। থ্যাংক ইউ
প্রফেসর সাকি জিন্নাত, আপনি আপনার এই কবিতায় আমাদের বর্তমান অবস্থাটুকু রিফ্লেক্ট করেছিলেন, যেভাবে ফররুখ তার লাস্ট কবিতায় রিফ্লেক্ট করেছিলেন 1940s এর অবস্থা। আমার আরেক ফেসবুক বন্ধু উনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের দেশে কেন কোনো নিউটন নাই কেন, বিল গেটস নাই কেন, আইনস্টাইন হয় না কেন, মাইকেল ফিলিপস হয় না কেন, স্টিফেন হকিং নাই কেন, লিনকন নাই কেন, ল্যানসন ম্যান্ডেলা নাই কেন। আমি কথাগুলো বলছি আগামী দিনে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের এক বিরাট অংশ এদেশের চালিকা শক্তি, এদেশকে যারা চালাবে, গভর্নমেন্টের এক একটা অঙ্গ হবে, এবং এই জিনিসগুলো তাদেরকে চিন্তার জন্য দিয়েছে। বুদ্ধির বন্ধাত্ব, চিন্তার বন্ধাত্ব এখন আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সো আমার মনে হয় আজকাল ইন সাচ এ সিচুয়েশন টু মি ব্রেন ড্রেন ইজ বেটার দেন ব্রেন ইন দ্য ড্রেন। লুক, যারা কাজ করবে দেশে, যারা আমরা জন্মেছি দেশে, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি, সবাই জানে। এবং তার মধ্যে আমরা কত অপচয় করি। ইটস ফান টু ইট ফুড বাট সিন টু ওয়েস্ট ফুড অ্যান্ড থিঙ্ক বিফোর ইউ ওয়েস্ট। কেউ কি কখনো কমলাপুর রেল স্টেশনের ধারে কাছে গেছে? আমি দেখেছি, আমার কতগুলো ছবি আছে, সকালবেলা ভোরবেলা, কিংবা ওই যে বড় হোটেল গুলার পাশে যেখানে বিয়ে হয়, ডাস্টবিন গুলো যদি খোঁজা হয় এবং যদি মানুষগুলোকে দেখা হয়, দেখা যাবে আমাদের আসল চিত্রগুলো আমরা কোথায় আছে। সো it's seen to waste food when there are 2.5 billion hungry mouths in the world. এর একটা উত্তর দিয়েছিলেন Dr. Salam. I had the opportunity to attend his lecture in Bangladesh Science Academy. উনি বলেছিলেন science is neglected. I quote, উনি বলেছিলেন years of negligence has suppressed the inventing capabilities of the technologists and scientists of third world countries, so they cannot afford to accept the fruit of technology, neither than afford to deny it, and so they are in a perplexing situation. So no matter half fed or half clad, 60% of GDP must be diverted for research, education, and other human development effort. Have you seen the budgetary allocation for education and health in this country? It's a pity. And then in 1994, Professor Charles Gabriel has given me in international conference in KL to Dr. Emran from Bangladesh, a nation that wants to survive and that is making the necessary effort. There are two keywords, survive and necessary effort. And here Dr. Salam told that we have to emphasize the scientific development and young scientists. Look, it's the Einstein. I find this picture in dating back to 2000, a reflection of Einstein. Imagination is more important than knowledge. Look, this guy, এই মেয়েটা একটা হরতালের দিনে ঢাকার রাজপথে রোলার স্কেটিং চালাচ্ছে এবং ডেঙ্গি প্রিভেনশনের সবচেয়ে বড় প্রিভেন্টিভ মেজারের কথা বলে যাচ্ছে। আমার ঘর আমার আঙ্গিনা আমি পরিষ্কার করব এবং ডেঙ্গি প্রতিরোধে সহায়তা করব। This is the essence. And the other side, you see, it is the, what is the words, the message, it is the application, that is called imagination. আমাদের বিসিএস ক্যাডারে যেভাবে তাদের তৈরি করা হয়, তাদের বুদ্ধির মুক্তি যেটা নষ্ট করে দেওয়া হয়, চিন্তার দৈন্যটা নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাদের কিছু টানেল ভিশন, what is called
হোয়াট ইজ কল কিছু রোবট বানিয়ে দেওয়া হয়, তারা শুধু জানে পুট আপ এন্ড পুট ডাউন and and what I don't know. Look, this is the two books, very important. I'll request all the guys to go through this book. This is Sapiens, a brief history of humankind. মানুষ হোমো সেপিয়েন্স তাদের আরো 6টি সমগোত্রীয় হোয়াট ইজ কল স্পেসিসকে কিভাবে ধ্বংস করে দাঁড়িয়ালো, এবং নাও হাউ দে আর কামিং আউট টু বি হোমো ডিউস, দানব হয়ে যাচ্ছে। এই কোভিড-19 প্রথম মনে হয় এই দানবের হাতে, দানবদের জন্যই মনে হয় এসছে চিন্তা ভাবনা সব জগতে। আমার মনে হয় পৃথিবীটাকে রিনিউ করে দিচ্ছে আমাদের লোভ, লিস্টটা, ফ্রি মার্কেট ইকোনমি তাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। আমার প্রসঙ্গটা ডিফারেন্ট, তাই আমি এ ব্যাপারে যাচ্ছি না। এই দুটো আমাদেরকে শেখা বলে দিবে ইউভেল নোয়া হারারির হোমো ডিউস এন্ড হোমো সেপিয়েন্স। আমার কাছে মনে হয় the BCS cadre is turning up from sapiens to homo deus, এবং আমি রিমাইন্ড করছি তারা মনে হচ্ছে এত উচ্ছ্বাস থেকে, আই ওয়াজ এ বিসিএস পার্সন, এত উচ্ছ্বাস ছিল না, এখন মনে হচ্ছে এটাই মনে হয় সবচেয়ে না জানি একটা কিছু পাওয়া, ক্রেজিনেস, বিকজ তারা দেখছে তাদের ক্ষমতার দৌড়, দেখছে তারা যা খুশি তা করতে পারে। জনগণের হাতে আর ক্ষমতা নেই, ক্ষমতাটা বিসিএস ক্যাডারদের হাতে। দ্যাটস অ্যান ওয়ার্নিং, ডোন্ট বি হোমো ডিউস। লুক, আমাদের 21টা ক্যাডার আছে, 21 আরো বেশি, কয়েকটা ক্যাডার মার্জ হয়ে গেছে। এটা খবরটা এসছে, এই পিলারটা সরিয়েছে গভর্নমেন্টের একটা এজেন্সি, সেই এজেন্সি দিনের পর দিন পরে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে, কেউ দেখার নেই, কারো চোখ নাই, ব্লাইন্ড, ডেফ এন্ড ডাম। This is what is called today's BCS cadre, top to bottom. এটা মনে রাখতে হবে। এবং আমরা দেখছি একটা রাস্তায় ছোট পোর্ট হোল হয়, এটা যেতে যেতে যখন অনেক বড় হয় তারপর হয়তো একটু টনক নড়ে যখন পেপারে খবরটা আছে। What has the BCS cadre guys for respective work does? No. So look, this is the world now. This is the country now. This is the people now. This is the cadres now. It is called what is. It is an example, this unjust, selfish world. এবং this is a reflection of 5 M's. দেশ চলে, জাতি চলে, সব চলে 5 M দিয়ে। It is the mindset, it is the muscle, it is the money, it is the materials. Sorry, এখানে একটা and ম্যানিপুলেশন, এই 5টা এম কিন্তু সবকিছু চালিকা শক্তি ইন এ বিসিএস সাইকেল, সেই জিনিসটাকেই ভাঙতে হবে। That should be the one of the important motto for future BCS cadre guys. Look, যে জাতি এত সুন্দর সূক্ষ্ম একটা জিনিস বানাতে পারে, একটা বিমূর্ত শিল্প গড়তে পারে, তারাই কিন্তু এত নন পারফেকশনিস্ট। ইউল ফাইন্ড দ্যাট ইন ইন্টারসিটি ট্রেনের ভিতরে কিন্তু প্রত্যেকটা টয়লেটে, প্রায় সব টয়লেটে প্লেটটা কিন্তু উল্টা লাগানো হয়েছে। There is none to see. There is a secretaries, senior secretaries, director generals, and so many guys. Nobody has seen this. And that is the defect of BCS. They are not perfectionist. Look, এবার দেখেন মাইন্ডসেট। করোনা রোগীর পরিবার ধ্বংস করে দাও, পিপলস মাইন্ডসেট। কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর ভয় দেখে ঘুষ দাবি। So whenever you apply any new law, whenever you apply, implement any new law, জনগণের কোনো কাজ হয় না। সেই লটা যদি প্রিভেন্টিভ ল হয় ল এনফোর্সারদের। So another artifact in our cadre system. We must know what is called Maslow's hierarchy of human needs. The first step, basic needs,
physiological, food, water, warmth, and rest. Look at Chittagong metropolitan city, Dhaka metropolitan city. আমরা এটা কি এখন পর্যন্ত করতে পেরেছি? Answer is no. Safety, security, no. Neither the road nor anything. Look at the newspaper. Belongingness and love needs, intimate relationships and friends. Then esteem needs, prestige and feeling of accomplishment. এক বিসিএস ক্যাডার আরেক বিসিএস ক্যাডারের উপর দাপট চালায়, কে বড় কে ছোট, কে কারে ক্ষমতা দেখাতে পারবে। And finally, self-actualization, achieving one's full potential including creative activities. Look, আজকে অমর্ত্য সেন যদি ভারতে থাকতো নোবেল প্রাইজ পেত, then বারাক ওবামা ইউনাইটেড স্টেটসে ছিল বলে ব্ল্যাক হয়ে প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছে। And then the lot of examples, these are the countries যেখানে achieving one's full potential including creative activities, আমাদের এখানে এটা হচ্ছে না। Future BCS guys, please put this pyramid in front of you, find out your own role, what to do, how to do. Now, I'm coming to our topic generically. BCS health, this cadre, it's a hybrid cadre. It's not a general cadre on monologues like a BCS admin. That is a monologuous cadre. It is a hybridization of professionalism plus public service. And then you're going a BCS health, and there you need a tuning of KABP. K stands for knowledge, A stands for attitude, B stands for belief, and P stands for practice. So, for a good optimum work output, one need a balancing between knowledge, attitude, belief, and practice. For a professional like me, it is more important to learn more about this service, public service. I'm sorry to say, most of the guys don't know what is the real meaning of the public service. Public service means, if not otherwise clarified, it is government service. And service, if not otherwise clarified, it is an armed forces service. And that is very important, that the BCS health cadre guys, they are also a pillar or a component of the big government public service machine. So they need to know about the public service, precise professionalism. What is professionalism? Very important. A professional should have certified knowledge, skill, and attitude. They have got a prudent application, prudent, jata pabe na, rules and regulations, and profession has got codes, canons, customs, and conventions molded over, mutated over millions of years, over thousands of years, and they have got ethics and others, national rules and regulations. That is, now, it's a medical education and medical profession goes side by side. What are the components and indicators of outcome? The BCS health cadre should keep it in mind. For an academia, it is a product is saved doctors, the outcome is satisfied patients. Now, let me tell you, are the patient of this country satisfied? No. And then another component in science. Each and every profession, while they were discharging professional activities, they are enriching the science. একজন কেউ 100টা পেশেন্টের স্ক্রিন এক্সামিন যদি করে, ডকুমেন্ট যদি করে, সেটাই কিন্তু সায়েন্স। সায়েন্সের মানে বিরাট কিছু না, বিশেষ জ্ঞান।
সে 100টা স্ক্রিন দেখেছে, so he or she knows screen better than anybody else, and that should be credible publications that will lead to resource person. Now, what is the definition? Who is a professional? A profession is has commanding capability, bridging unknown with the known. আমাদের সব রোগীগুলো আমরা সব জানি না, সব টাইফয়েড কেসগুলো একই রকম না, সব সব জানার জ্ঞান দিয়ে অজানাকে কভার আপ করাটাই হলো প্রফেশনালের কাজ। এন্ড ভোকেশনাল হলো যারা শুধু জানাটাকেই কাজে লাগায়। যেমন লেট মি গিভ এন এক্সাম্পল, যে একটা জায়গাতে একটা স্ক্রু ঢুকাতে হবে, বোল্ট, দেখা গেল ওই ফুটোটা হলো রাউন্ড কিন্তু বোল্টটা হলো স্কোয়ার। সো a professional knows to put a square peg into a round hole, but the vocational cannot. And then comes what is professor and prophet. Both of these have got same meaning in a different way. A prophet who is granted the capability of professing divine from divine. A professor is groomed up from the society who acquired the capability of professing. So professor and professing, very interesting. And both of them should and must and used to tell the truth. And they are from the beginning of the history, both of them are most tormented persons. Both of them are tormented person for telling the truth. Now, what is the medical profession? This is purely for BCS healthcare. I know everybody knows, but I'm putting in a different way. It's a mutable package of science, art, and philosophy. So medical profession should be science now. It has got art and philosophy that is deep-rooted and blended harmoniously with the custom, belief, and practice of a place, population, and period, being charged with the obligation for the well-being of fellow humankind. এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, charged with for maintaining the health. Now, এই যে custom, belief, and practice of a place. Look, Chittagong and other parts of যেখানে মানুষরা খুব কনজারভেটিভ, আমাকে ওভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ডিফারেন্ট যে ম্যাথমেটিক ক্লিনিক্যাল মেথড গুলো আছে, সেখানে যে এক্সপোজারের কথা বলা হচ্ছে সেটা আমাদের করতে পারবো না। সো উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট অর কাস্টমাইজ। এর 3টা হরাইজন আছে। হরাইজনটা হলো সায়েন্স, আর্ট এন্ড ফিলসফি। হোয়াই উই কল দেম হরাইজন? বিকজ দিগন্তের কাছে যত যাওয়া যাবে দিগন্ত আরো দূরে সরে যাবে। তার মানে সায়েন্স, আর্ট এন্ড ফিলসফি এবার এক্সপান্ডিং, কিন্তু তার কতগুলো বাউন্ডারি আছে। জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, কাস্টমস, বিলিফ, কালচার, ইকোনমি, taboo, superstition, power, and politics. So, এই জন্য দিস ইজ জাস্টিফাইড। বিসিএস হেলথের যে পরীক্ষাটা হয় সেখানে একটা বিরাট অংশ থাকে, এটা জানা থাকতে হবে। শুধু সায়েন্স নিয়ে চলবে না, আর্ট নিয়ে চলবে না, ফিলসফি নিয়ে চলবে না, আমাকে জানা থাকতে হবে চট্টগ্রামে ম্যালেরিয়া বেশি হয়, টু নর্দার্ন পার্টে ফাইলেরিয়া বেশি হয়। সো আই নিড টু নো আমাদের এরিয়া ওয়াইজ প্রবলেম গুলো আমাদের শুনতে হবে, দেন জানতে হবে, দেন উই ক্যান ক্যাচ ইট। হু আই এম, এটা আমার সবার আগে জানতে হবে। আমি টিচার থাকতে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতাম এবং প্রায় সময় উত্তর পেতাম না। A person who is a doctor, a person who has chosen and been chosen to pursue the arduous profession charged with the obligation of well-being of fellow mankind. আমি কিভাবে বড় হয়েছি? আমি কভনেন্টস, রাইচুয়াল, ম্যান্ডেটস, ফর্মাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং, এবং আমি শেপিং এন্ড রিশেপিং এক্সটার্নাল এন্ড ইন্টারনাল অ্যাট্রিবিউটস দিয়ে
So it's an evolution and response to changes. Patient, the definition of a patient, a member of fellow humankind who needs professional help for maintaining health. এই কথাটা মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে পেশেন্টের পাঁচটা ট্র্যাডিশনাল এক্সপেকটেশন আছে। Patient wants to be listened to and be understood. আমরা কি তা করি? To be treated as a fellow human being. আমরা রোগীর সেন্সিটিভ ব্যাপার স্যাপারগুলো ওয়ার্ডে অন্য সবার সামনে কথা বলছি, একবারও ভাবছি না how he or she is thinking. Wants reasonable degree of knowledge and skill and wants to be reasonably be informed. And যা কিছু হোক না কেন পেশেন্ট চায় না তাকে তার ডাক্তার ফেলে যাক। আমরা দেখব এগুলো নিয়ে স্টাডি করে দেখা গেছে কি কারণে আমাদের রোগীরা আমাদের উপরে আস্থাহীন হয়ে গেছে। We fail to fulfill the traditional expectation of patients. Now, আমরা এটা জানি যে আমাদের যে আগের দিনে সিম্পল ডক্টর টু পেশেন্ট রিলেশনশিপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বিকজ অফ সায়েন্স, procedure and therapies, teams and industry, costly investment and dividends, market forces. So, it's now simple to a very complex issue. Then I'm coming to other part. What is public service? Public is by definition of concerning the people as a whole and government. What is service? A system of action for helping and doing work for someone, and employment as a servant of the people. And the work is at a what is called total network of government. Who is the father of modern public service? Administration. He is the Woodrow Wilson. And he told, there is no cause half so sacred as the cause of a people. There is no idea so uplifting as the idea of service of humanity. The skills to lead the state exist for the sake of the society, society for not for the state. Administrative questions are not political questions. এটা সবসময় মনে রাখতে হবে। The field of administration is a field of business. There are 3 periods of growth for the administration public. প্রথমে ছিল অটোক্রেটিক, অটোক্রেটিকটা ওভারথ্রোন হলো, তারপর আসলো জনগণের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, a body of thoroughly trained officials serving during good behavior. এখন এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুটো আছে, ব্রিটিশ স্টাইল পার্মানেন্ট ব্যুরোক্রেসি, আমেরিকান স্টাইল ইজ ওয়েস্ট ব্যুরোক্রেসি। প্রেসিডেন্টের সাথে সাথে সব চেঞ্জ হয়ে যাবে। We are following British permanent bureaucracy. Now, what is the destiny? As a professional doctor, as a public servant, আমাদের কাজের আউটকাম এন্ড আউটপুট থাকতে হবে। There are 3 types of what is called attitude প্রফেশনাল এবং পাবলিক সার্ভেন্টদের। একটা হলো প্রোঅ্যাক্টিভ, রাস্তায় একটা কলা পড়ে ছিলকা পড়ে আছে, আমি সেটা তুলে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেললাম, সেটা হলো প্রোঅ্যাক্টিভ। আমি বসে থাকলাম, এই সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট আসবে, রিপোর্ট দেখব, দেখে আমি উপরে পাঠাবো, উপর থেকে নিচে আসবে, এটা হলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ। এন্ড দেন কাউন্টারঅ্যাক্টিভ, যা কিছু আসছে সবগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। Interestingly, in Bangladesh, the civil service are composed of counteractive and interactive approaches. Now today, whatever I am doing here is in front of the BCS aspirants. I'm coming up with some assorting issues, jumping from one issue to other, interlinking elements, idea, missions, road, visions, mindset, and hurdle in a jigsaw puzzle. I'm sure I cannot, আমি প্রতিদিন চেষ্টা করি এই জিগসা পাজলটাকে আমি সলভ করার জন্য, কিন্তু আই ফেল। বাট আমি ছোটরা যারা আছে তারা কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে সলভ করে ফেলে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? I don't know the tricks or otherwise. Now,
what is coming on this world? It is nothing but adaptation and molding. যারা সবচেয়ে আগে অ্যাডাপ্ট করতে পারে তারা সবচেয়ে বেশি টিকে থাকতে পারে। লোক এই কোভিডকে দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এজেন্সি তাদের অ্যাডাপ্টেশনের একটা what is called strategy তৈরি করেছে, and it works. C for cost cutting, O for orderliness, আমি পুরো ডিটেইলে যাচ্ছি না, সময় কম। B for virtualization, you have seen that many things are coming out virtual. So আমরা প্রতিদিন কয়েকটা মিটিং করি, ইম্পর্টেন্ট একাডেমিক এন্ড আদার্স, আমরা ভার্চুয়াল মিটিং করি, ফলে অনেক কস্ট সেভ হয়ে যাচ্ছে, অনেক বেশি স্পেসিফিক কাজ হচ্ছে, ইন্টিগ্রেশন এন্ড ডোমেস্টিকেশন। এখন সবাই ঘরে বসে বসে অনলাইনে প্রেসক্রিপশন পাচ্ছে। সো আমাদের একটা কাজ করতে হবে এজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট, আমাদের ইডিওটিকা থেকে বেরোতে হবে এন্ড প্রিজন অফ মাইন্ডসেট। বারাক ওবামা একটা কথা বলেছেন, দ্য রিজন ফর আমাদের কনফ্লিক্ট এন্ড হোয়াট ইজ কল বুদ্ধির বন্ধাত্ব, চিন্তার বন্ধাত্ব কারণ বিকজ উই আর অল প্রিজনার অফ আওয়ার ওন থটস। আমি যেটা বুঝি সেটাই বুঝলাম, এই প্রিজন থেকে আমাদের বের হতে হবে এবং সেটা জ্ঞান দিয়েই বের হতে হবে। টু, আরেকটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং, দিস ইজ এ থিসিস অফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। এই থিসিসটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। এই থিসিসটা ছিল গত শতাব্দীতে প্রায় 100টা কোম্পানি যাদেরকে লিকুইডেট করার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হলো, সিও। দেখা গেল তারা এমন এক কাজ করেছে, এই কোম্পানিগুলোকে গ্লোবাল ফরম্যাটে নিয়ে আসছে। এবং এই থিসিসে ওরা দেখলো প্রত্যেকটা সিও এর একটা গুণ ছিল, ফার্স্ট ব্রেক অল দি রুলস। এর মানে আইন না, দেশের আইন কানুন সব না, অল দি রুলস বলতে বোঝাচ্ছে যে মাইন্ডসেট কিংবা যে কনভেনশন কাস্টম। ফর এক্সাম্পল, একটা কোম্পানি ছিল, সেই কোম্পানিটা মনে হয় সবাই জানে ডুবে যাচ্ছিল, তারা শুরু করলো একটা কাজ, বাংলাদেশ তোমাকে খুঁজছে। এই করতে গিয়ে কি হলো, এই কোম্পানিটার নিউ টার্ম যেটা আসছে, ওয়ান ইজ কল সোশ্যাল ক্যাপিটালটা খুব বেড়ে গেল। সেই কোম্পানিটাকে সবাই দেখতে থাকলো, ও এই কোম্পানিটা কি ভালো কাজ করছে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাগুলোকে বের করে আনছে। সো যখনই কোথাও টেন্ডার কোনো কিছু যায়, তখন এই কোম্পানিটাকে সবাই মনে করে আমরা এদের সহায়তা করি, কারণ তারা তো ট্যালেন্ট হান্ট করছে। ঠিক এমনি, আমি নাম বললাম না। এবং এই বইটা খুব ইন্টারেস্টিং, আই এম রিকমেন্ডিং ফর এভরিবডি, এনসাইক্লোপিডিয়া ইডিওটিকা। গত শতাব্দীর 100টার মতো ওয়াস্ট ডিসিশন যার জন্য পৃথিবী, দেশ, জাতি ভোগান্তিতে পড়েছে। আমাদের এখানে যদি এরকম ইডিওটিকা লিখতে হয়, তাহলে লিখতে হবে আমাদের দেশে হয়তো করোনা আসতোই না, ভিয়েতনাম এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার কয়টা কান্ট্রির মতো। শুরুতেই যদি আমরা কাউন্টারঅ্যাক্টিভ অর ইন্টারেক্টিভ না হয়, প্রোঅ্যাক্টিভ হয়, 3টা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিতাম। সরি, আমরা বন্ধ করিনি। And therefore, the decision, it may be a chapter of Encyclopedia Idiotica. আমরা কি কোথাও, আমি সমস্ত যারা ক্যাডার অফিসার হবে তাদেরকে একটা কথা বলবো, এক্সিট অপিনিয়ন অফ দি পিপল কেউ পাত্তা দে? আমার 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 একটা স্টাডি করেছে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, আমার চেম্বার থেকে বেরিয়ে রুগীরা কি বলছে, বলছে লেস টাইম কুইক টু ডিসপোজ, লেস ইন্টারেস্টেড লিসেন এন্ড কাউন্সিল, fails to understand and ignores patient priority, impose decision, earning priority approach and others. এটা প্রত্যেকটা সার্ভিস সেক্টরে। So please try to collect the exit opinion of the people, so then we can give the feedback and make the administration more user friendly. Sorry. Now, ACS cadre officers should be leader, a visionary leader. কিভাবে? They should have a coaching leadership. The subordinate দের শেখাবে
দ্য অ্যাফিলিয়েট লিডারশিপ টিম তৈরি করবে, ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ অপিনিয়ন প্রত্যেকের পিক আপ করবে, এন্ড পেস সেটিং লিডারশিপ আমি কি কাজ কতক্ষণে কখন কিভাবে করব, এন্ড কমান্ডিং লিডারশিপ। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। প্রিন্সিপাল থাকতে প্রত্যেক অফিসারে হোয়াট ইজ কল চিফ, তারা একটা ডাক ফাইল বলে একটা ফাইল আছে, যত চিঠি আসে সেটা পরের দিন সকালে দেখে। আমি কিন্তু এটা দেখতাম আগের দিন লাস্ট আওয়ার্সে যতগুলো আসছে, দেখতে গিয়ে দেখলাম আমাদের একটা স্টুডেন্ট হ্যাজ বিন নমিনেটেড ফর প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড পারফরমেন্স। চিটাগাং ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের স্টুডেন্ট হিসাবে চিঠি এসছে। যেহেতু চিঠি আসছে এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে, মেডিকেল কলেজ হেলথ মিনিস্ট্রিতে এই কোঅর্ডিনেশনটুকু নাই। ফলে চিঠি ঘুরতে ঘুরতে যখন আসছে আমি দিন খুলে দেখি আজকে লাস্ট ডেট। ইউনিভার্সিটি 4টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আমি ওই মেয়ের বাবাকে ডেকে আনলাম, এনে বললাম যেখান থেকে পারেন কাগজপত্র কালেক্ট করেন। বলে আমি কি করে যাবো? বলে আই উইল ডু দিস। আমি আমার গাড়ি দিয়ে তাকে পাঠালাম ইউনিভার্সিটিতে, পেপার গুলা হলো, অ্যাকসেপ্টেড হলো, গেল, এন্ড শি কুড এবল টু অ্যাভেইল। এই জিনিসটাকে মনে রাখতে হবে, পেস সেটিং লিডারশিপ and then commanding leadership. So these are the visionary leadership. Then the 6-question model asks, আমি যে কাজ করছি তার আউটকাম কি ডিজায়ার্ড? আমি দিলাম একটা কাজ, হলো উল্টা কাণ্ড। এমন একটা ডিসিশন দিলাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেন্সিটিভ জায়গার মধ্যে ওটির সামনে, আইসিইউর সামনে ভ্যাকসিনেশন সেন্টার বানিয়ে দিলাম। আই ডোন্ট নো হোয়াই। হাউ টু স্ট্র্যাটেজিস, কিভাবে এটা করব, কিভাবে এটা মেজার করব, কি সাইকেল এটা চলবে, রেজাল্টটা কি, ইউজ অফ দি রেজাল্ট আমরা করতে পারছি কিনা। These are the 6-question model. যারা এখন পরীক্ষার্থী, you can follow these. Now, for the healthcare, আমাদের প্রফেশনটা ডিজেনারেটিভ হয়ে যাচ্ছে। Endemic ignorance, endemic ghost degrees, endemic uncanniness, endemic tolerance, সব খারাপ কাজগুলো টলারেট করছে, endemic inconsistence, endemic craze, endemic intolerance, endemic compromise, endemic incoordination. ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটির সামনে যখন কি বলে টপ ব্রাস জেনারেলিস্টরা থাকে, সেক্রেটারি থাকে, সবাই কিন্তু চুপ থাকে, আসল কথাটা বলে না। And so it is a what is called interaction of confusion, corruption and connection. আমাদের তৈরি করতে হবে রিজেনারেটিভ প্রফেশন, ডাই হার্ড working with low resource, surviving non-congenial situation, surviving violence, self-development, less earning and struggling. That is called 3P. So we have to change 3C to 3P: progressive, productive, pragmatic, what is called work. So push and pull. We have to go for push. There are two options about the government job. One of my very that is a learned American colleague told me, in the United States, capable person never want to be public servant, rather be an entrepreneur. Look, আমেরিকাতে কখনো ট্যালেন্টেড গাইজরা গভর্নমেন্ট জবে যায় না। And অন্যদিকে Malaysian friends similarly told me, look, Malaysia is thriving and marching by leadership of public servant. So conflicting. আমাদের মনে হয় এই জায়গাটুকু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এইটা দুটোকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, হাইব্রিডাইজেশন। Now I am coming to what is called BCS health exam canvas, যেটার জন্য সবাই বসে আছে। আমাদের কিন্তু স্মার্ট হতে হবে, স্মার্ট। This smart কাপড় চোপড়ে স্মার্ট না, we must be specific, measurable, what is called achievable, realistic, time bound. আমাদের সময় কম, আমাদের দেখতে হবে মেডিকেল সায়েন্সে আমার মার্কস 100,
ইটস নট এ পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সাম, এখানে ট্রিকি এক্সাম হবে। এখানে সময়টা কিন্তু যদিও 100 আছে, কমাতে হবে। আমাদের বাংলা, ইংলিশ, বিষয়াবলী, ইন্টারন্যাশনাল এন্ড আদার থিংস, এইগুলোকে উপরে এমফেসিস বেশি দিতে হবে। সো you can put your time, only 20% keep for this, less 80% for others. That is, these are the determinants, because যারা বিসিএস পরীক্ষা দিতে যাবে এইগুলো সবাই মোটামুটি কাছাকাছি লেভেলের যে ডিটারমিনেন্টস হবে বাকিগুলো। এবং এখানে একটা কথা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, গাণিতিক যুক্তি, নট গণিত না, এটা বুঝতে হবে, গাণিতিক যুক্তি। সে একটা 10 divided by 3, what will be your conclusion? Application 10 divided by 3 কখনো কি হবে না, ইকুয়াল হবে না, approximation হবে। So application of the approximation after digits after decimal, এটা ডিপেন্ড করবে how perfection it is. Say for NASA operation they use 20 space because for one space there may be millions of mile gap. Now question গুলো কিভাবে হবে সেটা একটু মনে রাখতে হবে। কোয়েশ্চেন এন্ড এক্সামিনার টাইপ, এক্সামিনার কিরকম কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেনে থাকবে কতগুলো জেনারেল অর ইজি, ইউজুয়ালি 50%, ইন্টারমিডিয়েট ডিফিকাল্ট, অ্যাডভান্স ডিফিকাল্ট এন্ড ডিসক্রিমিনেটরি ডিফিকাল্ট। ডিসক্রিমিনেটরি কোয়েশ্চেন গুলোকে ডিফারেন্ট ওয়েতে প্লেস করা হবে। সো এর মধ্যে থাকবে ডিস্ট্রাক্টর টু ডিডাকশন, কনক্লুসিভ, কমেন্ট। এক্সামিনাররা কিভাবে হয়, কেউ আছে লিবারেল, a composition of conservative, critical, obstructive। এই 4 ধরনের এক্সামিনাররা মিক্স আপ হয়ে তৈরি করবে এই কোয়েশ্চেন পেপারটা। সো টপ টিপস ফর গভর্নমেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম। ফোকাস, একটা ফোকাসড পজিশন নিয়ে কাজ করতে হবে। ফার্স্ট আইডেন্টিফাই, ট্রাই টু ওয়ার্ক অন উইকার পয়েন্টস, ডু নট নেগলেক্ট হেলথ, try as many mock papers as possible, maintain a high level of concentration, take help from seniors, being confident. পরীক্ষার সময় যে ভুলটা সবাই করে, নেভার ট্রাই রিডিং দ্য কোয়েশ্চেন পেপার ফার্স্ট। নো, কোয়েশ্চেন পেপার পড়িয়া তারপরে আবার শুরু করবে, নো, স্টার্ট সাইমালটেনিয়াস সিইং এন্ড আনসারিং। এন্ড প্রথমবারে যেটা মনে হবে পাচ্ছি না, skip at first step, leave for next. Don't try if you are not sure, because trap of negative markings are there. And book study একটা road map আছে, যেটা I used to tell my student, it is called OK4R. প্রথমে যে কোনো বইটা হাতে নিয়ে give 1 hour time to flip through all the pages, সব পেজটাকে একটা করে ফার্স্ট পেজ টু লাস্ট পেজ দেখে নিতে হবে। এটা হলো ফিলিপ থ্রো ওভারভিউ। এবং ওই যে ট্যাগ গুলো থাকবে পকেটের মধ্যে, জাস্ট পুট দ্য ট্যাগস, দেন ফাইন্ড আউট দ্য কি আইডিয়াস, হাউ ইউ স্টার্ট রিডিং দ্য টপিক টোটালি, ট্রাই টু রিকল, রিফ্লেক্ট, রিভিউ। এটা যদি কেউ করে উইথ এ উইকলি শিডিউল, এবং একটা বইয়ের মধ্যে 4টা জায়গায় যদি শুরু করে পড়া, তাহলে এটা বোরিং হবে না এবং এটা এগিয়ে যাবে, এবং যখন শেষ হবে 4টা রিভিশন হয়ে গেল। সো OK4R টিপস এন্ড ট্রিক্স টু ক্র্যাক, মেক ইউজ অফ কন্ডিশন রিফ্লেক্স। কন্ডিশন রিফ্লেক্স হলো যে রিফ্লেক্স গুলো আমাদের অভ্যাসের বদলে অভ্যাসের জন্য হয়ে যায়। সো মেক এ কন্ডিশন রিফ্লেক্স, সকালে আমি উঠবো, এইটুক পড়বো, ব্রেকফাস্ট, then do this, then do this, then do this, সবচেয়ে সোজা জিনিসগুলো আমি দুপুরে পড়বো। So you make a plan of at least I think I'm not too harsh if I say 5 hours sleep is enough. Match your daily course and study schedule. Avoid being too social. পরীক্ষা পর্যন্ত দাওয়াত, ডিফারেন্ট অকেশনস, এগুলো একটু বাদ দিতে হবে।
try smart work rather than hard work. কম কষ্টে বেশি কাজ। অ্যাভয়েড স্টাডি, এটা সবচেয়ে বড়, এইটা সবচেয়ে ভালোভাবে পাওয়া যায় যদি গ্রুপ টিচিং হয়, 4 জন বসে যদি পড়াশোনা করে, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ওই কি বলে চাঁদাবাজির মতো এটা শেয়ার্ড হয়ে যায়। Avoid studying at odd times. Read the content thoroughly. Never study when you are sleepy. And I talked about this. Study plan for competitive exam. Rejuvenate yourself in between. Self-hypnotism. Use color for books, different color text and different. Plan activity your study time. Breaks are helpful. যেমন আমার একটা অভ্যাস ছিল, আমার অনেকগুলো গল্পের বই ছিল, পড়তে খারাপ লাগলে আমি 5 মিনিট একটা ন্যাপিং দিতাম অথবা একটু গল্পের বই পড়তাম। Any kind of distractions during competitive exam. Never get stressed during competitive exam. Early hours of day are the best to study. No schedule similar kind of subjects one after another. No, এটা ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে। আপনি একটা শেষ করে একটা শুরু করা হবে, তো তখন দেখা যাবে ওই শুরু করার সময় অসুস্থ। So start all simultaneously. Remember the keywords. Plan to have enough revision time. একটা সপ্তাহে যা পড়া হলো 5 days a week, Thursday and Friday you keep some time for প্রত্যেকটাকে flip through revision, এবং সপ্তাহে একটা সময় ঘোরাঘুরির জন্য রাখতে হবে। Shorter study sessions work better than long sessions. Have a proper diet, proper exercise. Don't study one tough subject after the another. So make it a sandwich. Tough study, then what is called easier than tough. Switch off your phone while studying. So পরীক্ষার আগে কি করা যাবে? No study at least minimum 24 hours prior and damn care. No nagging. আমি দেখেছি সবার একটা খুব ভয়, আমি ওইটা পড়তে পারলাম না, ওইটা পড়তে পারলাম না, ওইটা নো, যা পড়া হয়নি ওটা নিয়ে কোনো ভাবনার প্রয়োজন নাই। ওখান থেকে দেখা যাবে মাত্র 10% কি 15% আসছে। যা পড়া হয়েছে তাতেই এমফেসিস দিতে হবে। দেন স্লিপ, মিল, মিউজিক। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক আছে কিনা, আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম টাইমে কলম নাই, এই নাই, ইভেন এটা হলো that's an advice for exam eve then, and I find chewing gum is a very good thing. So you need 3S. I put it in RGB: red, green, blue. So we need 3I, what is called intellect. মাথাতে intellect, indomitability, আমি এটা করবই, intention, I'll do it. 3Rs, responsive, একটা পড়তে হবে, recoverable, ভুলে গেছি আবার ঠিক করব, resilient, I'll be die hard. 3S, commitment, connectivity. এই কানেক্টিভিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সিমিলার যারা আছে এবং আদার, আজকাল কানেক্টিভিটি খুব বেড়ে গেছে, ইলেকট্রনিক এন্ড আদার ডিভাইসের সাথে মেনটেন দ্য কানেক্টিভিটি। সো this is an advice. Stands for analyze yourself, dissemination, visualization, insight, semantic, and in this way enhance your aptitude. Opportunity, potentiality, and expectancy. 3 P's. আগে বলেছি progressive, productive, pragmatic. Dream. Sky is the limit. Target. Start with small step at a time. The path, strategy, assorting elements, good and effective. Then, well, it is something like this. This is something like this. All of
the BCS guys, health guys, you have to go for it. Okay. This is the same thing in the same way in a team. Know yourself, aptitude, attitude, and all these things. Time is short, and এটা আমার একটা ফেসবুকে ফ্রেন্ডের দেয়া কখনো ভেঙে পড়লে নিজকে একবার বলে নিও হেরে যাবার জন্য তুমি জন্মাওনি হারিয়ে দেওয়ার জন্য তুমি জন্মেছো. So no win is without pain, sacrifice, damage, and loss. And the magic of thinking big always you can achieve. And no waiting, just solve. I mean, wait করবো as a bureaucrat. No, solve. They have solved it themselves. And finally, I'm coming. I find what is Bob Dylan. How many roads must a man walk down? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Like Rabindranath, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী. So, fellow friends, aspirant for BCS, this sentence, the clarion call I heard in my own ear. এবারে সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম. এবারে সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম. Translate it through your life and all attributes. And if you do, you can do it. First form yourself, then storm yourself, norm yourself, performing, and then you'll be transforming what is called Mukta Buddhir Chintar Karmokham, responsive public servant and health worker. Thank you very much. I'm sorry I'm too long, but I find being a teacher of 4 digit, I was so tempted to tell so many things that picked by me the different time of my life in profession to convey to my future fellows. Thank you very much. Hello. Yes. শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Oh yes, আমি শুনতে পাচ্ছি. স্যার প্রতিটা শব্দ I'm sorry. জি স্যার বলুন. হ্যালো. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে এবং প্রতিটা ওয়ার্ড স্যার কানের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে স্যার. আশা করি আমাদের যারা ফলোয়ার্স, আমাদের যারা বন্ধুরা যারা শুনছেন, তরুণদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য এটা শুধু 42nd BCS না, এটা হচ্ছে ফর অল দি কম্পিটিটিভ এক্সামস আমাদের প্রিপারেশনের জন্য স্যার. এটা মানে আমি নিজেও প্রচুর শিখেছি স্যার. আমি আমার প্রত্যেকটা স্লাইড স্যার চুরি করে নিয়েছি স্যার, আমার মোবাইল স্লাইড গুলো নিয়ে ফেলেছি. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি থ্যাংক ইউ স্যার. কপিরাইট. হ্যাঁ কপিরাইট, হ্যাঁ স্যার কার্টিসি দিয়ে দেবো স্যার, কপিরাইটে যেটা ধরতে না পারে. এবং মানে অসাধারণ স্যার, অসাধারণ. এবং প্রত্যেকটা এটা স্লাইড স্যার আমাদের জন্য অনেক বেশি শিক্ষণীয়. আমার মনে হয় আমাদের যারা পরীক্ষার্থী বন্ধুরা আছেন, যারা 42nd BCS এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, 41 এবং 43 এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, 26 ফেব্রুয়ারি হচ্ছে 42তম BCS স্পেশাল, 19 মার্চ হচ্ছে 41তম BCS প্রিলিমিনারি এবং 6 আগস্ট হচ্ছে 43তম BCS প্রিলিমিনারি. সো আমার বন্ধুরা সবাই স্যারের কথাগুলো আপনারা একটু ওই যে বলেছিলাম শুরুতে টাইমলাইনে একটু শেয়ার করতে. যারা শেয়ারিংটা মিস করেছেন আমার মনে হয় ওদের একটা গ্রেট লস হয়ে গেছে, গ্রেট মিস. সুতরাং যারা করেছেন তারা মার্চ ফরওয়ার্ড আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে এই আলোচনাটা আবার পাবেন. ইউটিউবে এটা রাখা হবে, ইউটিউব থেকে আপনারা দেখে নেবেন. এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সকলকে বলবো স্যারের এই অসাধারণ খুবই ভালো, মানে খুবই ওয়েল প্রিপেয়ার্ড এবং স্যার তো স্যারের এক্সপেরিয়েন্স আর উইজডম থেকে আমাদেরকে বলেছেন. আমার মনে হয় আপনারা একাধিকবার এই আলোচনাটা শুনতে পারেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের উপকার হয়. এই প্রত্যেকটা স্লাইডে স্যারের অনেক সময় গেছে, অনেক পরিশ্রম করতে গেছে, এটা বোঝাই যায়. মেনি ইয়ার্স স্যার, আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে স্যারের এটা একটা অনেক ছোট্ট ছিল প্রেজেন্টেশন, বহু দেশে বহু জায়গায় প্রেজেন্টেশন দিতে এই টাইপের. এটা কিন্তু 2 ঘন্টার হয়ে গেছে. এটা কেটে আমি অনেকগুলো বাদ দিয়েছি.
এটা স্যার আমাদের জন্য অনেক একটা উপকারী সেশন ছিল। আপনার প্রতি স্যার আমাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা। আপনি স্যার আমাদের গার্ডিয়ান, মার্চ ফরওয়ার্ডের একজন গার্ডিয়ান, একজন অ্যাডভাইজার। আপনাকে আমরা সবসময় পেয়ে থাকি। এটা আমাদেরকে গাইড করার জন্য, এটার জন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনি স্যার ভালো থাকবেন। আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much. I love to be with you guys, with the younger generation. আমি just 50 সেকেন্ড সময় নিচ্ছে। আমার একটা থিওরি আছে, why I am a teacher. আমি শিক্ষক কেন? আমার শিক্ষকের প্রথম কথাটা হলো what I could not, I could be through my student. Two হলো আমি এমন এক জায়গায় কাজ করি, একটা সমতলে। আমরা কেউ আমার চেয়ে উপরে নাই, কেউ নিচে নাই, সবাই একসাথে জ্ঞানের জন্য কাজ করি। থার্ড যেটা হলো স্টুডেন্টদের জুতার শব্দগুলো আমার কাছে বিটোফেনের মজাটের চেয়ে বেশি। ওয়াও, টিচার, দ্যাটস হোয়াই আই এম এ টিচার। আমি শান্তি, আমি এক জায়গায় কাজ করি যেখানে কবর জীবনের কেউ। আই লাভ টু বি উইথ। পরবর্তীতে দেখা হবে। গেটিং দ্য গাইস, ইয়াং জেনারেশন, তাদের সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার প্রতি স্যার একেবারে অনুষ্ঠান শেষের দিকে একটা ছোট্ট অনুরোধ স্যার। সেটা হচ্ছে স্যার, আপনি তো একজন ভালো রিচার্জ স্যার এবং ভালো লেখেন। আপনার স্যার সময় সুযোগ হলে, জানি আপনি খুবই ব্যস্ততার ভিতরে আপনার সময় যায়, যদি সময় সুযোগ হয় স্যার আমাদের গ্রুপে মার্চ ফরওয়ার্ড ফ্রি কোচিং ফর বিসিএস এন্ড আদার্স, এই গ্রুপে যদি স্যার আপনার সময় সুযোগ হয়, আপনার ছোট আপনার ফটোগ্রাফি স্যার আমরা দেখি, আপনার পার্সোনাল আইডিতে আমরা যারা কানেক্টেড আছি ওরা দেখতে পারি আপনার অসাধারণ সুন্দর ছবিগুলো, আপনার খুব ডিজাইন করা হাতের লেখাগুলো। আপনি স্যার লেখাগুলো স্যার আমাদের গ্রুপেও যদি স্যার সময় সুযোগ হয় যদি একটু দেন, তাহলে স্যার আমাদের ইয়াং বন্ধুরা স্যার দেখতে পারবে। এখানে আমাদের পেজ এবং গ্রুপে আলহামদুলিল্লাহ গত 6 মাসে মোর দ্যান 1 লাখের উপরে কানেক্টেড পিপল। আমার মনে হয় স্যার ওরা পরে উপকৃত হবে স্যার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ স্যার। আমাদের থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বন্ধুরা যারা শুনেছেন তাদের সবাইকে, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, looking forward for any future event. Okay, I'll be there whenever you call me. Thank you sir, thank you very much. Beyond the boundary, beyond the box, Gondir Wiley. Okay, beyond the box. Thank you sir. যারা শুনেছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।